Hello， 大家好，我们现在在萨格拉布 ，Zagreb， 我不知道中文是不是这样讲的，这是克罗地亚的首都。今天我想聊聊旅行花费的问题。很多人觉得旅行肯定要花很多钱，俗话说得好嘛，穷家富路。然而事实上，自从我开始尝试极简生活后，不光是旅行，我的整个消费观和生活观都被改变了。尤其是在旅行的过程中，你更能感受到物质给你带来的负担，而不是快乐。当你扔掉一切的时候，整个人都轻松了起来。首先，旅行当然要注重体验，看没看过的，吃没吃过的。这一家就是萨格拉布非常有名的一家传统芝士店。我们当时去的时候，有韩国的节目组在拍摄。这个是生芝士，另外一个是像千层面一样的蓝莓烤芝士。中国人特有的甜品。现在还没到旅游的旺季，所以就在维修所有的建筑。我们看到所有的建筑是这样，之前那个主教堂加上现在这个非常著名的教堂都在维修。淡季吧人少，好是好，但就是会发生这样的情况。说回吃饭的问题，在欧洲外食的价格是非常高的，所以我们在订住宿的时候一般会订可以做饭的民宿，这样就会节省一大笔费用，还可以去当地市场和超市选购食材。当然，中国我一直在外面吃，超过3天我都会崩溃。Airbnb 的厨房非常非常的小，我只要拿出我的秘方火锅底料，所以我们就是火锅底料煮意面，是克罗地亚的香肠，这个跟中国的肠很像。然后我们有蘑菇，有生菜，就是简单的一顿饭了。What do you use the toothbrush for? 因为这 Airbnb 实在是太小了，所以我们就在这里刷牙，然后在里面洗澡。这也是控制经费的方式之一。在萨格拉布这样的首都大城市，房价自然不会很低，这时候就要取舍，要么住离市中心远一点的地方，要么住小一点的。但是经过这一次，我们默契达成共识，以后只选远的，不选小的。这一位你可能不认识，但是看看他的名字，特斯拉。特斯拉汽车就是以他的名字而命名的，他是出生在克罗地亚的发明家。我发现一件事情，在克罗地亚所有的人都穿得特别高级。你在欧洲如果时间长，你会发现大家都穿得很随便，就是运动衣，然后一个棉袄。但是在克罗地亚，所有人都是大衣，也没有人穿 leggings。极简生活给我带来最大的好处，就是我扔掉了无数长久占据衣柜却又从来不穿的衣服。尤其是当你出门旅行时，你会发现穿什么并不重要，每天都有太多的新事物和美景要去感受、去体验。笨重的行李、搭配的时间以及购物的经费，都让人觉得是一种浪费。和精致的他们相比，我们看到的世界没有不同。我们在这看到了加泰罗尼亚的旗帜，或者是什么地方，我们看一看。还有一点就是，我不知道是语言的原因还是文化的原因，他们好像不是特别友善。我昨天去买那个电话卡，就一点服务意识都没有，就说话就是很冷冷的。我说啊，我想要一个电话卡啊，他说 OK， 就这种脸。然后我说我要一个只要 Internet， 他说 OK。我就不知道说什么了。后来我们连续去了几个店都是这样，就是很冷，而且他们的女生也都不怎么笑，这点我很喜欢，很酷。出行方面，由于欧洲这边火车票特别的贵，尤其是临期购买，所以我们一般会选择租车，价格会更便宜。但是 Now we got some problem. Our plan was renting a car in Croatia and then driving around.Go to those islands, very nice, and also rent cars very cheap here. Joe, what's the problem here? We're obviously first, we don't have a credit card. Yeah, it turns out that in all Croatia, if you want to rent a car, you need to have a credit card. So I have a credit card, but I didn't take it with me, and also my credit card is from China. They ask for an international credit card with Visa or MasterCard. Doesn't have a credit card, never ever. I'm stuck here. We don't know what to do, and so now the alternative plan. First, we rent a car in
dodgy company. They will charge you a lot of fee for you paying by a debit card. We don't know how much is that, and we don't even know if we pay that, they will let us rent a car with a debit card. Second one is, this is a great idea from Joe. We're gonna take a bus 4 hours from Croatia to Italy. 5.5 hours. Okay, 5.5 hours. And then we rent a car from Italy. Because they take debit card. And then we drive back to Croatia. I don't know if it works because a lot of car rental companies, they will charge you if you drive to another country. Oh, what a conundrum here. The next day. Finally, we got a car here, which is double price or even more, because we find in other companies like 100 something, but now we spend 400, so it's not double. 镇上吃饭果然比城市要便宜很多，这一顿我们2个人才花了10块钱，你敢信？这是我在克罗地亚最喜欢的烤肉和烤肠，真的很好吃。和西班牙相比，这里的咖啡选择很少，而且价格也都不便宜。他们也有一些内脏，但大多数都跟西班牙差不多。然后肉好像比西班牙稍微便宜一点点吧。但是他们的这个甜品选择很多，直接卖一片披萨这种。这里的面包也比西班牙好吃。Finally, we kind of solved everything. Halfway. Why? Why is halfway? Well, the way things have been going the past couple of days. Let's see how this Airbnb is. Okay, let's see. So finally, we just rent this car and we just drive to our destination, which is Silo. It's on the island, and we just passed by the supermarket, so we got some fruit. It's very fresh. One thing here we didn't expect is the price here is not cheap. So when people think about, okay, Croatia, it's a cheap place. No. Before when we had food in Zagreb, it's not cheap, 20 euros. Also the coffee, expensive. Considering the GDP here is the last second in all Europe, but the price is very high. The beer is more expensive than Spain. Actually, one thing strange, the beer in supermarket sold more expensive than Spain, but in the bar it's cheaper than the bar in Spain. I mean. 前面那个桥就是我们一会儿要跨过去的，它是克罗地亚连接主岛和大陆。这个阳光实在太好了，尤其是我们在 Zagreb 3天，天天下雨，冻死了。今天终于看到了大海，看到了阳光。马上我们就要过桥啦。我们这里过一个收费站，但是它这个过桥是不要钱的。